Hello students, warm welcome to you all for our YouTube channel. Now here is the good news and a golden opportunity for the students who are pursuing a final year of graduation and those who are completed graduation and planning to do MBA and MCA. My dear students, the Telangana State ICET 2026 notification has released. Now TG ICET 2026 notification vidudalaindi now 6th of February 2026. My dear students, now in this session we will cover the important points related to this TG ICET examination. What is the agenda of the today's session here? First we will discuss important dates. So ముఖ్యమైన dates ఏమున్నాయి? What are the important dates? First we will cover. Second about TG ICET. ICET గురించి మనం మాట్లాడదాము. Next eligibility criteria. Educational qualification, age, ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి డిగ్రీలో, ఇవన్నీ మనం ఎలిజిబిలిటీ నుంచి మాట్లాడదాం. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 areas we will cover in this session. Dear students, first point here, if you observe important dates, notification మనకు వచ్చింది 6th of February. అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి, మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, నౌ అప్లైయింగ్ for this examination is the online mode. Examination is also online, computer based examination, objective type of examination, multiple choice questions. Okay, now start of online application online ఎప్పటి నుంచి మనం అప్లై చేయొచ్చు? 12th of February 2026, the day of the week, Thursday. Yes my dear student, dates are very important, please. Last date without late fee, without any late fee, last date మనకు వచ్చేసి 16th of March 2026. That is on Monday. Day of the week is Monday. My dear students, don't wait till the end. March వరకు వెయిట్ చేయొద్దు. As soon as possible, try to complete the application and start your preparation. Now we have very less time for preparation, so better start as early as possible to crack this examination. My dear students, exam is on 13th and 14th of May 2026. Of course, dates కూడా మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాము. డేట్స్ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేస్తాను. With a late fee of rupees 250, 30 March 2026. The day of the week is Monday. My dear students, try to complete the application process as soon as possible. లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే సర్వర్ ప్రాబ్లమ్, సర్వర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో బెటర్ ఎర్లీగా ఫినిష్ చేయండి అండ్ అన్ని వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే కావాలో అన్ని రెడీగా పెట్టుకోండి బిఫోర్ యూ అప్లై. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో త్రూ విత్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్. ఒక వ్యాలిడ్ మెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నంబర్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ హౌ టు అప్లై? మీకు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు do one more video on the syllabus and how to apply. Okay, now look at this. With the late fee of rupees 500, the last date here 7/4/2026, 7th of April, that is on Tuesday. Day of the week is Tuesday. If you observe, with the late fee of rupees 5,000, it is the 1st May 2026. The day of the week is Friday. This is the last opportunity for this bumper recruitment now, admissions here. Now with a late fee of rupees 10,000, 2nd and 3rd May of 2026, Saturday and Sunday. దీని తర్వాత అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు. సో ట్రై టు కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఇన్ దిస్ టైమ్ జోన్ ఓన్లీ. ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఈ విండో పీరియడ్ లోనే మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేయండి. So avoid all these late fees. Okay, dear students, if you observe this continuation of this important date here, exam dates, if you observe 13th and 14th of May, 13th and 14th of May 2026 కి మనకి ఎగ్జామ్ డేట్స్ టెంటేటివ్ గా మనకి అనౌన్స్ చేశారు, నోటిఫికేషన్ లో కూడా ఇచ్చారు. Now exam slots, if you observe, we have 2 slots here. 2 slots ఉన్నాయి మనకి, మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్. Morning slot 10 a.m. to 12:30 p.m. Afternoon slot 2:30 p.m. to 5 p.m.
ఓకే, నౌ హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్. నా హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు? నౌ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్స్ ఫ్రమ్ 4th of May, దట్ ఈస్ మండే, ద డే ఆఫ్ ద వీక్ మండే. సో 4th May నుంచి మనం హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మనకి లింక్ అనేది టీజీ ఐసెట్ వెబ్సైట్ మీద యాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ తో మనం హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ మనకి ఎప్పుడు అనౌన్స్ అవుతున్నాయి అంటే 19/6/2026, డే ఆఫ్ ద వీక్, దట్ ఈస్ అ ఫ్రైడే. సో 19th of June 2026 కి మనకి రిజల్ట్స్ అనేది అనౌన్స్ చేస్తారు. Now, about ICET examination. ICET examination గురించి మనం మాట్లాడితే TG ICET. This is the entrance examination conducted by the state government of Telangana for admission into MBA and MCA courses. MBA and MCA courses in state level universities and affiliated colleges. యూనివర్సిటీస్ లో అండ్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్ కోసం కండక్ట్ చేస్తున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. యాక్చువల్ గా ఇది ఈ ఇయర్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ నల్గొండ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టీజీసీహెచ్ఈ హైదరాబాద్. సో మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ మనకి ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ 2025 కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి ఎగ్జామ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారు. నౌ దిస్ ఇయర్ అగైన్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నౌ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ టీజీ ఐసెట్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరి కోసం కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ. నౌ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ కోర్సెస్ అంటే ఫుల్ టైమ్ కోర్స్, పార్ట్ టైమ్ కోర్స్, ఈవినింగ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మోడ్. ఇలా మనకి 4 పాసిబుల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫుల్ టైమ్ అంటే రెగ్యులర్, పార్ట్ టైమ్, ఈవినింగ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మోడ్ ఆఫర్డ్ బై ద ఫాలోయింగ్ యూనివర్సిటీస్. ఇక్కడ మనకి టోటల్ 9 యూనివర్సిటీస్ టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఇవి అడ్మిషన్స్ కోసం, దేనికి ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, you need not to specify whether you are planning to join MBA or MCA at the time of applying for this examination. అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఏ కోర్సు కోసం అప్లై చేస్తున్నారు అని ఎక్కడ అడగరు. జస్ట్ ఇస్ ఎ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. ఓకే, నా యూనివర్సిటీస్, వాట్ ఆర్ ద 9 యూనివర్సిటీస్? 9 యూనివర్సిటీస్ ఏమున్నాయి అంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్. Now, second one, Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad. Jawaharlal Nehru Technological University, JNTU, Hyderabad. Usmania University, Hyderabad. Kakatiya University, Warangal. Now, if you observe the other universities, Mahatma Gandhi University, Nalgonda. Palamuru University, Mahabub Nagar. Satavahana University, Karimnagar. Telangana University, Nizamabad. So these are the 9 universities which are participating in TG ICET examination. Right. Eligibility criteria. If you observe the eligibility criteria, age-wise, what is the minimum age and maximum age? Minimum age is 19 years. Minimum 19 years undali. What about the maximum age? There is no maximum age prescribed in the notification. Any person can apply, provided ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి అంటే క్వాలిఫికేషన్ చూడండి, పర్ ఎంబీఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఆయన కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అది ఎలా ఉండాలి? 10+2+3 స్ట్రీమ్ ఉండాలి. అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ మినిమం ఆఫ్ 3 years ఉండాలి. My dear students, remember one thing, these course students are not eligible. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంబీఏ కోసం మనం అప్లై చేస్తుంటే ఎక్సెప్ట్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్, ఈ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఆల్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అండర్ 10+2+3 స్ట్రీమ్ దే కెన్ అప్లై. ఫర్ ఎంసీఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి మనం బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఈయన మ్యాథమెటిక్స్ అనేది 10+2 లెవెల్ ఒక సబ్జెక్ట్ చదివి ఉండాలి.
student must study mathematics as one of the subjects in 10+2 level or graduation. Graduation again, a duration of the graduation minimum of 3 years. For example, BSc, BCom, if you take all these courses, 3 years graduation. Engineering, 4 years graduation. B Pharmacy. Okay, all these students are eligible to apply for this MBA ICET examination. Okay, my dear students, candidates who are appearing for the final year students apply చేయొచ్చా? Yes, final year students also can apply. Those who are in the final semester, final year examination రాస్తారు వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ అప్లై చేయొచ్చు. Now, qualifying degree obtained under distance mode or distance mode of program or open distance learning should have a recognition. ఈ కోర్సెస్ డిగ్రీ అనేది మీరు డిస్టెన్స్ మోడ్లో చేసి ఉంటే ఆర్ ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ మోడ్లో చేసి ఉంటే ఆ రికగ్నిషన్ ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి ఉండాలి? జాయింట్ కమిటీ ఆఫ్ యూజీసీ, ఏఐసిటిఈ అండ్ డిఈసి, డిఈబి. ఎక్కడి నుంచి రికగ్నిషన్ ఉంటే దీస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం మార్క్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అ గ్రాడ్యుయేషన్? గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మనం టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు? మినిమం 50% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఉండాలి. మినిమం ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ సెక్యూర్ మినిమం ఆఫ్ 50% మార్క్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ. whereas reserve category 45%. Reserve category చూడండి, SC, ST, BC. Okay, so what is important here? If the student is got less than 50% marks in a graduation, means he is not eligible to apply. Now, qualifying mark in the examination, TG ICET మీరు qualifying mark observe చేస్తే here 25% of the total marks is the qualifying mark. What is the total number of questions? 200 questions, 200 marks, 150 minutes is the duration. Out of 200 questions, 200 questions the 25%. What is the 25%? 1/4 of the value. How much is the 1/4 of it? That is 50 marks. Now student has to score 50 marks to qualify in TG ICET examination. Okay. Now, no minimum marks are prescribed for the reservation category, SC, ST candidates. Okay, now this is the paper pattern of the examination. Please look at the board here. Now, total sections, if you observe, we have total 3 sections in TG ICET examination. Total number of questions 200, total marks 200, duration of time that is 150 minutes. Now 3 sections ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. Section A, analytical ability. Section B, mathematical ability. Section C, communication ability. Okay, the number of questions from analytical ability 75 questions. Of course, 75 marks. 75 questions ఎలా segregate, ఎలా separate గా మనం డిస్కస్ చేయాలి, ఎలా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి అంటే look at this one. Data sufficiency 20 questions, 20 marks. Problem solving 55 questions, 55 marks. Problem solving, if you observe, 45 questions from the reasoning and 10 questions from data analysis. Okay, 45 plus 10, 55 questions. Section B, mathematical ability, again 75 questions. 75 questions, 75 marks. Just observe how these 75 are distributed. Arithmetical ability, 35 questions, 35 marks. Algebraical and geometrical ability, 30 questions, 30 marks. And statistical ability, 10 questions, 10 marks. Each question carries 1 mark. Now, the next section, if you observe communication ability here 75 questions. Sorry, not 75, small correction here. Here it is 50 questions. 50 questions, 50 marks.
How these 50 questions are distributed? Just look at 10 questions from the vocabulary, 10 questions from the computer terminology and business terminology, 15 questions from the functional grammar, and 15 questions from the reading comprehension. So 15 plus 15, 30 plus 10 plus 10, that is 50 questions from the communication ability. Total number of questions 200, total questions 200, total marks 200, 150 minutes duration. Each question carries 1 mark. Dear students, if you observe the main important point in this ICET examination, there is no negative marking. Negative marking ante emti? Wrong answer ki charge chestaru. బట్ ఇక్కడ మనకి ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో చార్జ్ అనేది ఏముండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెగటివ్ మార్కింగ్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/4 ఇస్ ద నెగటివ్ మార్కింగ్ అన్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్కీమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 4 incorrect answers they will deduct 1 mark from the valid score. This type of ఈ స్కీమ్ అనేది మనకి ఐసెట్ లో లేదు. సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్, అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ ఫాలోడ్ బై 4 options. You need to mark the correct choice. Maths level of standard, if you observe, it is a school level mathematics, and the level of mathematics here, it is a moderate level of mathematics, or easy to moderate, or some questions are easy. Okay, now what about the examination fee, application fee for this examination? 750 rupees for candidate, other than the reservation candidates. For example, if you take 500 SC, ST and differently abled candidates, SC, ST and differently abled candidates, rupees 550 is the application fees. Other than these reservation category, if you observe, that is 750 rupees is the application fees. Okay, dear students, for classroom coaching, do contact your nearest time center. For online coaching, online courses, you can enroll at t4e.info/ICET online. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.